So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong und ja, wir haben uns ja entschieden, dass wir die Jera so ein bisschen ausspionieren wollen. Ja, war einfach wichtiger, dass wir hier helfen, Gemächer des Rats, dass wir hier helfen, anstatt unserem Ego nachzugehen und hier, ja, unser Kind zur Rede stellen, sage ich jetzt mal. Gerade in der jetzigen Situation, wo auch die Inquisition unterwegs ist und. Na, da müssen wir natürlich gucken, dass wir, Caleb, ja. our secret agent is back already. Ja, was willst du denn? Wir haben keine Zeit, ja? The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Ich habe seine Akte gefunden, nichts sagen. Nö, wir sind verschwiegen, Are würde you ich still sagen. not talking? You could say that. Any regrets? Was hätte ich zu bedauern? Deswegen habe ich Feng oder das geht sie nichts an. Tja, würde ich mal I'd sagen, rather not oder? talk about it. I understand. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. Man muss sie ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Sie hat vermutlich recht. Ich habe keine Meinung zu diesem Thema. Nö, man soll die schon ihre eigenen Entscheidungen But treffen trying to lassen. influence them is pointless. You must be subtle about it. That's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. So, ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, ne, dass wir, ja, Jeras Butze finden. Das nicht. Das war Underwood, genau. Was bist du für Mr. einer? Bazori, your child left a few minutes ago. Okay, alles klar. Das wollten wir jetzt aber gar nicht wissen. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir, wo ist denn Jera? Das ist Richard. Wo müssen wir denn hin? So, wie gehen wir hier weiter? Wen haben wir denn hier? Ah, hier. Alles klar. Dann mal die Richtung, ne? Gucken wir mal, was wir Schönes rausfinden. The prince didn't ask you for your opinion. Just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Asshole. Ja, muss man immer gut, ne? Schön die Ohren überall haben. Ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal, was es hier gibt zu entdecken und ob die Gute was zu verbergen hat, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir gucken mal. So, Jera, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest, aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu zu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden, Jera, niemals. Wir sind auf ewig aneinander gebunden, wir sind eins. Seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment, nichts kann uns jemals trennen, versprochen. Alles klar? So, dann haben wir schon mal das. Was gibt's denn hier noch zu entdecken? Wir schauen mal. So, was haben wir hier? Alles klar. Let's see Sehr if gut. Caius was right.
So, die Wanze an den Computer anschließen. Wo ist der denn? Hier vielleicht? Ne, leider nicht. So, bin ich wieder mega blind, oder? Der Computer. Wo ist der Computer? Hier nicht. Schauen wir mal hier. Ah, ja. That should take less than a minute. So. Ja, da werden wir mal schauen, ob es da irgendwelche verborgenen Geheimnisse gibt. Sind wir mal gespannt. Was wir entdecken. Wir haben es gleich. So, 100%. So, trenne die Wanze vom Computer und verlasse den Raum. Alles klar. Machen wir. So, das passt. Ja, ich glaube, das war's, ne? Wir können jetzt den Stick übergeben. Entscheide dich. Ja. So, was haben wir hier noch? Aha. Was ist das? 1, 4. Okay. Sonst gibt's hier, glaub. Naja, nur noch die Berichte über den Personenschutz. Ansonsten, was haben wir denn hier? So, wir gucken mal. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Ja, dann schauen wir mal. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Kann das sein, dass das mit dem Diagramm zu tun hat, das wir eben gesehen haben? Wir gucken mal kurz. Das sieht mir sehr danach aus. Wo ist es denn? Hier. 1 drehen. Und 4 ist dann das linke. Die Frage ist natürlich, gibt es denn noch mehr? So, also, nach links wenden, nach rechts wenden. Wir machen mal das nach links wenden. Dann würde ich sagen, wir machen das. Dann das. Und dann nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. Das hat nichts gebracht. So, nochmal. Wir gucken. Achtung. So, zack. Also. 1 war drehen. Nach links. Das machen wir mal. Und dann ist 2 vielleicht nochmal drücken. 3 ist nach rechts drehen. Probieren wir einfach mal. Und 4 drücken. Und nochmal nach links drehen. Nee. Mist. Die Frage ist natürlich, finden wir noch das zweite Stück davon? Das ist, wäre natürlich schon interessant. Jara has always been wary of new technology. Ah, hier damals. Okay. Also, 1 nach links drehen, 2, 3 nach rechts drehen. Alles klar? So, warte mal. So, wir probieren nochmal. So, als erstes nach links drehen, dann nach rechts und 4 ist dann drücken. Jawohl, Freunde. Hahaha. There is no way Caius would be expecting that. Okay, Entschlüssel der Konversation für das September 2019 um 21:30 Uhr. Aquilia, Corvus, Sie haben den alten Code verwendet. Corvus, die jüngste Version wurde kompromittiert. Notiz ist eine gute Idee, die Codes für mich zu behalten. Dann Alternativvorgehen, Pause, Zeitpunkt des letzten Kontakts. Dann wieder Corvus 19:07 Uhr, Aquilia Dauer, Corvus 2 Minuten 27 Sekunden. Aquilia, gibt es etwas zu berichten?
bla bla bla. Natürlich, der Prinz wird die Überwachung des Hafens verstärken. Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber es könnte ihre Transfers erschweren. Dann Aquilia wieder. Danke, ich werde es an die Teams weiterleiten. Ich warte immer noch auf ihre letzte Aktenlieferung. Ich arbeite daran, es wird bald kommen. Bla bla bla. Ja, ich würde mal sagen, Leute. Appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. I Ja. think that's everything. Now it's Caius' turn. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mal zurück zu Caius. Ne? Und da hat der sich wohl so ein bisschen getäuscht. Ne? Was haben wir hier noch? Warte mal. Wo bist du? Die Zeit ist gekommen. Mhm. Alles klar. Ja, dann ab zu Caius, würde ich sagen. Wir haben hier, glaube alles soweit erledigt. Hello, Mr. Missouri. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Ah. Alles klar, hier, der Stick. Here Ne? it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. So, dann, ja, mal ab zum Prinzen, wa? Prinz. Wo ist denn der Prinzfahrstuhl? Eieiei. Oh, mein Orientierungssinn, ne, der ist halt wirklich immer so richtig kacke. Ich glaube, wir müssen runter, oder? Ich glaube, hier kommen wir nicht. Mit dem kommen wir, glaube ich, nicht zum Prinz, ne? Ah, Büro des Prinzen. Doch, super. Ja, los geht's, ne? Mal gucken, was uns erwartet und ja, vor allem, was für einen neuen Auftrag wir vielleicht bekommen. Hallo? Ah, hier. Sehr schön. So, lass mal durch. Ja, gehen wir. Great. Caleb, My prince. we were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him, and that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Das Hartford-Gildenhaus, jemand im Inneren der Camarilla, die Anarchen. Vielleicht ist es kein Blutsverwandter. Boah, das ist jetzt natürlich... Komm, wir probieren das. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. So, ja, dann erstmal über Richards Akte. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Oh, und wenn der Prinz mal enttäuscht wird, uiuiui, ne? Da gibt's Schelle, aber ordentlich. So, und was denkst du eigentlich hier über Jaras Akte? Did you read Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances.
But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Ich kenne diesen Ort oder, ja, die verlassene Insel. Ich würde sagen, ich kenne diesen Ort, weil er würde es ja nicht, ja, sagen, wenn es nicht so wäre. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Das ist doch Wahnsinn. Wieso ich? Oder, nun gut. Ja, ich würde sagen, das passt schon. Oder Caleb würde dem Prinzen nicht widersprechen. Ja. As I've said before, you can count on me. Good. That's what I was hoping you'd say. When the time comes, I won't forget to reward those who've been loyal to me. I won't let you down. What's the plan? They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. So, wie genau wollen wir das angehen? Warum greifen wir nicht frontal an? Nun gut, was kommt als nächstes? Ich würde sagen, wir hinterfragen mal kurz so ein bisschen den Plan, ne? Wie es genau ablaufen soll. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. Okay, ja, also wie gesagt, wir sollen uns halt, ne, als Leiche getarnt, sollen wir in dieses Lagerhaus mit reinkommen. Und, komm, ich könnte aber schon mal fragen, warum wir nicht frontal angreifen. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. Nun gut, ja, was kommt denn als nächstes? And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. Alles klar, also wir sollen Stanford eliminieren. Das werden wir natürlich auch tun. Was wissen wir denn über den Stanford? What do we know about Stanford? this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. Okay, alles klar, der wurde also vom Vatikan geschickt und ja, erzähl mal, was hat's denn mit der Leopold-Gesellschaft so auf sich? What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial.
We must keep our enemies from unifying their strength. Haben wir denn auch einen Plan B? Also, falls das jetzt schief geht, ich frage ja nur mal, Leute. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Ja, also Caleb macht da bestimmt keine Fehler, da bin ich mir sicher, aber ich schon, ja, also könnte passieren. Wir gucken mal, ja. Was ist mit dem Verräter? Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Alles klar, passt. Nö, wissen wir Bescheid. Ja, sind wir dabei. Hauen wir rein, oder? All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Ah, der treue Caleb, ne? So, wir schauen mal. Gemächer des Prinzen. Da haben wir aber einiges. Du hast dich bereit erklärt, Caius Leto zu helfen. Du hast mehr Geheimnisse über Gerard Drury als geplant herausfinden können und Resonanzbonus Präsenz. Ne? Dann Alternativen wären gewesen. Du hättest dich entschließen können, dein Kind Beryl Underwood auf sein unangemessenes Interesse an Xu Feng anzusprechen. Du hättest Jason Moores Leibwächter im Verhörzimmer des Hofes befragen können. Okay. Gut, das habe ich verkackt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und das haben wir ja absichtlich gemacht, weil ich halte es einfach für wichtiger, wie gesagt, jetzt in der jetzigen Situation, dass wir nicht unseren persönlichen Interessen hinterhergehen, sondern ja einfach für das Wohl der Gemeinschaft gucken. So. Oh, MM als nächstes. Wir haben 55 verfügbare Erfahrungen, die wir verteilen können. Wir schauen mal bei den Disziplinen. Samthandschuh +1 Präsenz. Das kostet viel zu viel. Wie sieht's hier aus? Auch hier, ja, leider zu viel. Ne? Ich würde sagen, wir ballern noch einen Punkt in Präsenz. Und dann gucken wir mal, ob körperlich noch irgendwas geht. 35, 15. Aber wir haben nur noch 10 Punkte. Technologie, Rhetorik, einschüchtern, überzeugen. Ja, würde ich sagen. Bisschen Weisheit, oder? So ein bisschen was im Kopf kann ja nie schaden, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Eieiei. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Schelle kriegen, weil wir so viel Zugeständnisse gemacht haben, den Tremeren. Ne? Ich bin hier, um ihr zu dienen. Ich habe große Risiken auf mich genommen. Sie soll zum Punkt kommen, nichts sagen. Ja, nee, ich bin hier, um zu dienen. Your wish is my command. I always knew I could count on you. You're a true ally, a loyal one, a future asset in my primogen. But one thing at a time. Before we get there, I have another favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside.
They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Kann ich jemand mitnehmen? Am I allowed Wir to take fragen a mal. partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Ja, dann. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Das ist nicht fair, das stimmt. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics, and it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Tja, Leute, ne, ich sag mal so, besser die als wir, ne? Wir machen weiter. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every anarch I know to ask for their help. There's only one anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Ja, Hazel, alles klar, wir reißen das schon, kein Problem, ja? Wir hauen mal rein, ja? So, verlasse den Hof und triff dich mit den Anarchen von Boston. Ja, Leute, das werden wir auch machen. Allerdings in der nächsten Folge, da geht's dann ab zu den Anarchen und dann werden wir die bequatschen und dass die, ja, reihenweise, ja, für uns sterben, sag ich mal. So, jo,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gern ein Däumchen. Wenn ihr nicht abonniert habt, abonniert gerne und schreibt gerne immer was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.